Takulandirensoni ku program yathu ya Zodiac exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Prophet Shepherd Bushiri pa nkhani zosiyana-siyana mmene chuma chikuyendera komanso pamene tikupita ku chisankho cha mu September 2025 kodi iwo ngati mtumiki akukamba zotani pa zimenezi. Ndiye ine ndileya Malekano. Takulandirensoni a Prophet Shepherd Bushiri. Zikomo kwambiri. Tibwere ku nkhani ya mega farms. Tumakuona ni ndithu mumangotuluka kuti munda ndikulima munda waukulu motere tinakuona ni munabwera chaka chatha ndi chimanga chochuluka chimene mumachigawa kwa Malawi kuchokera mu mega farms anu. Mawiki apitawa taona chithunzi ndithu mwayima kuli ndithu makato almost 5,000 mukutero kuti kumeneko kuli ng'ombe almost opitira 5,000. Mega farms amenewa ali patipati kuti. Okay, so my farm, but let me just comment. I think the one you're talking about, it is the one that is in Mchinji. So we have the farms in Mchinji where we are doing chimanga. We are doing our vision is beyond just maize. So we are venturing in aquaculture where we want to have fish ponds and also animal husbandry. That's to do with cattle farming, agronomy, that's chimanga mutatakambacho. Kumasoti ndi a lot of tupanga solimi wa uchi. So we are doing a lot of things there. Our vision is to be the greatest meat supplier who can become an exporter to countries like Dubai and other countries. And also within the country to be the biggest producer of maize and the end products. Mumangotulukiratu anthu kumadabota ng'ombe mpaka na 5,000 kumalawi kuno bwezi titamvako kamphekesera koma munthu wa mulungu angotulukira kungotuzoti ng'ombe 5,000 ngati zau mirako kato so choncho. Tinene kuti zikulowera kumeneku kapena kuti mukumachita timamirako mega farms timamirako cattle farming. Mwana kumbusa wena kana kamba kuti ndi chifukwa chani inuyo kumunda kwanu matosa chimanga chambiri zedi per hectare kusiyana ndi mafarmers ena. I think the issue is beyond, it's not prayer. Sikuti timapemphera kuti no, of course mulungu amatidalitsa. Let me say that any person knows kuti Bushiri is blessed. Okay. Oh, you are blessed. Yeah, no, every person knows that I'm blessed. All right, I know I'm blessed. You are blessed too, and everybody else is blessed. But I'm saying, if you timapanga integrate, most people think Bushiri, akamona Bushiri anthu ambiri amangona prophet zachipembezo. They don't know kuti I have invested myself in education. I have mastered the art of making money. You know, I am clever. Let me tell you that. I know what I'm doing. I know where I'm going. I know where I am. Yeah. Mumakonda za madiru chichewa chomveka bwino tinene kuti chani sinanga anthu ambiri amanena zoti Prophet Bushiri khuluku amene uja munthu okuba. Yeah, that's what I'm saying. Kuti anthu ambiri akaona ineyo amakhandi picture iti imeneyo, but they don't know kuti I have invested in myself. And let me say this, the Bushiri people knew 15 years ago. It's not the Bushiri that you are seeing right now, okay? There are things, there are mistakes we made. There are many things we did. You know, I was young. There was a moment I was young. I made so many mistakes and people criticized me. And in their criticism, okay, for me, I learned a lot, okay? There are those people who criticize you because they hate you. And then they are what we call constructive criticism. From those criticisms, I learned a few things, amended certain areas, okay? Picked up myself. And here I am. So the Bushiri that people knew 10 years ago, 12 years ago, is not the same Bushiri you are seeing right now. I have invested myself in knowledge, in school. I've invested in myself. So what we do
a very good example in farming. We integrate a lot of things for us to harvest more. A good example from a hectare, where people use traditional ways, kungopita kumunda kukalima kudzala chimanga tikolola. Maybe they harvest 60 bags of maize per hectare. If you panga times 2 on the same hectare, because we integrate different technologies. Number one, we timapanga involve anthu tipange check the soil, kuyeza kodi doti limene lili likufunikira chani, okay? And we organic the soil. We make sure we invest so much in the soil than actually in the crop itself. So the maximum yield we receive, it is because of the integration of scientific methods as well as technologies. So it's beyond just with miracle cattle, miracle harvest. No, we had to think, how can we maximize our yield per hectare and per production. Mega farms amene wawa mukumagwiritsa ntchito khasu lomweli kapena zipangizo za makono? Yeah, so I think as we normally do the agriculture, which we don't use normal hose, we're using machinery because chimachiteka nchakuti ukagwiritsa ntchito khasu ukamalima pacha khasu lija simalowa kwambiri pansi, pomwe ukapanga tractor kuti iyendepo, okay, limatembenuza doti lija pansi, ndekuti la pansi limabwera pamwamba, chimene chimapangisa kuti oxygen, izilowa bwinobwino kapena mpweya uzilowa bwinobwino munthaka muja. Ndi alimi ambiri amene amagwiritsa ntchito khasu sangakolole ndi muyezo omwewo umene amene amagwiritsa ntchito machine angakolole, chifukwa kuti pompaja polima paja akamatembenuza that hole ya machine aja imakhala kuti ikupanga kuti oxygen kapena mpweya uzitha kulowa mujani munthaka muja, chimene chimapangisa kuti dotiso lija likhalenso ndi advantage ina kuti ukolole zambiri. Mwalimbako ntchito anthu angati ku mega farms kumeneko? I should tell you it's thousands. It's thousands. So every week, for what I'm told, timakhamuna kukubwera mwina 300, 400, so it's thousands. Tinaona pakati pa nduna atayendera munauza kuti talemba ntchito anthu mwina opitirira 20,000 ngati ndikukumbukiradi zoona. Is the figure correct? 20,000 I think mwachirusa kwambiri, but I know kuti per year mwina anthu amene amakhala kugwira ntchito kumenekoko mwina we can put to the numbers of 5,000. 5,000. Yeah. Nde 5,000 koma mukugwiritsa ntchito machine zomakhala bwanji kuti mwalemba ntchito anthu It's not everything that you are using machinery. No, it's not everything that needs machinery. Pamakhala zinthu zina zakuti zimafunika casual labor. And even places where we need machinery, I give instruction ukuthi no, let's help the community. All right? So there are other things, you just have to empower the community by deliberately, ignoring the machinery and allowing casual labor so you can empower the community for them to find food and live. Tidakali pa nkhani za mabizinesi zomwezi pali hotela ina chapa crossroads apo chachikulu zinamveka kalekale mwina panopa it's about 4 or 5 years. Inamveka kuti imene ndi ya Prophet Bushiri musanayambeso za Goshen City, koma mpaka na pano tikuona kuti palibe chikuchitika, ziswe ndi zinzake zayambanso ndithu pa hotela imeneyi. Tatuzeni zoona zenizeni za hotela imeneyi ndi ya ndani? Mpaka na pali chiswe? Chiswe simukumachiona? Magrasi mpaka na ayambaso kuswekaso. No, it's really my project. It's ongoing project. We are still having a big deal with the owner, Mr. Kasam. I mean, we signed and we paid some money to own it. In full? So as we're speaking to you right now, you are not wrong to say this is my project, because it's my project as it is right now. As you rightly said, project manager timalize by now, and we have a program to start that project this year, to continue it this year. The only problem we faced was
the balance of Goshen City and that project. Koma isa project ndithu mukamadusa pa roundabout pa crossroads paja chimene chili kumazere chija ndithu is my project. Zimamveka pakati pakuti aprofeti anakanika uchilipira chinthu chimenechi mwini wake anachitengaso anabwezera ndalama zawo. That's not true. It's not true. Actually, we're in touch with him. It can't be. Okay, the agreements binding. Once you pay a certain level of amount of money, it becomes yours. So our agreements is mine. So there is no way he can take it from me. But we are still doing it. Okay, it's just a balancing part. It's up to me to say kuti ndipitiriza kapena ayi. So even if I can say I will not continue, I will breach the contract. It means I will lose all the money that was already paid. So it's my program, it's my project, it's my hotel. Tikabwera pa nkhani ya business amene mukuchita munatchulaponso Rainbow Television. Anakutsekerani Rainbow Television amakra. Amati inu ngati mwini wake mumakanika ndithu kulipira ndalama za license chiphaso chokuti mukhoza mapangira run Rainbow TV. Chinachitika nchani tatiuzeni Amalawi eneni Amalawi adziwe zona zenizeni za nkhani imeneyi. Yeah, I think it's a good question. Chifukwa kuti anambiri samadziwa kuti Rainbow TV inali TV yaine kapena project yanga. Yes, it's true kuti TV inatsekedwa. Koma to my knowledge ndiye kuti ndalama imene yoyo inalipiridwa, receipt tili nayo, koma TV yo inatsekedwabe. So I think, to me, if I can be frank with you, it must be politics. And if there was any other issue that was there, I think there could be proper communications and the TV could still stand. Koma munakalipira mochedwa malingana ndi malamulo munakalipira mochedwa nthawi yake itakwana kale. Ndamakla ngati panali mawarning ndithu amene amapereka pa nkhani imeneyi. Yeah, I don't know about that, but what I know is the money was paid, a receipt was given, and anatsekabe. Chifukwa chakuti chabwino ngati amati talipira mochedwa ndi amalandira ndalamazo. Ukamalandira ndalama munthu ndi kuti wavomera kuti payment yatani yachitika. Koma analandira kuti pasa receipt ndikutseka. So for me, it doesn't make sense. Komanso for me, if you know, I didn't open that TV for me to benefit. For me, it was good to empower people, to empower the youth, talented people. We have got wonderful people here in this country. And for me, it's bad because the government policy at this stage is job creation. Now, you are helping to create jobs and are closing that without even thinking. Kuti kodi anthu aja achokomeneko chako ajapita kuti. So for me, let me say the truth. I spoke with the top people in the leadership, but I could actually see kuti panali ka external force kenakake kanalipo ndithu kamene kanapangisa kuti itsekedwe. Anthu amati malamulo ndi malamulo, koma Prophet Bushiri zimakanika bwanji ka 10 million kandalama kochepa mmene timadziwira amathandiza anthu amatani zimakanika bwanji kuti azilipira mbuyo munganakambamo kuti last minute zinthu zitachitika kale. Munganakambiramo kuti Rainbow TV inali ndi management yake, and pa management pakepo from what I heard ndamayo inalipiridwa komanso receipt ine ndikukumbukira kuti naliona. So the other things could be mediation, and zimata kutheka pena kuti mwina munthu achedwa kukalipira chinthu. Makampani osiyanasiyana, maradio osiyanasiyana, ma TV osiyanasiyana amatha kuwauza kuti hey, mwachedwa atu kubwera tikuthamanga makalipira samatsekera. So for me, it doesn't make sense the fact kuti analipira ndalamayo anayilandira kupereka receipt ndikutseka Rainbow TV. For me, it doesn't make sense. Did you made efforts kuti mukapangeso apply kuti akupaseni license? I did. I actually personally did. Yes, I actually personally did. Kumasisnatek. So for me, I would say maybe because of the programs which were there at Rainbow TV, which looked like maybe a presenter, a program mwina nkuteka mpanga ma program wena yake amene anali anti-government, which I was told eventually kuti nkuteka this could be the reason. So that would be the issue, but I don't take it personal. I really don't take it personal.
we are moving on. We still believe they will help us, the same Makra. We are believing, because we are trying to open another television, and we believe it will help us. How is your relationship with the current administration? Well, I would say mild. I have got a good relationship with the president, but always there are people who think there are problems with the president. And these are the people who close Rainbow TV. These are the people who, when we go to distribute emails, they will stand and try to block us. But I am in a very good relationship with the president himself, with top officials in government. I don't think we have got a problem. Nthawi ya DPP munkadandaula kuti mwina mukumana ndi mavuto ogawa chimanga. Mukumana nazonso apa we still face those problems. Much as there is a political will from the top leadership, and honestly they help, and we do, and they even show up, on other programs we do, and it's a good thing. However, as I said, there are those people who think we have problems with their political masters, and they always sabotage what we are doing, and it frustrates me. Tinene kuti zimenezi ndi zimenenso zakhuza kugawa chimanga kwanu chaka chino, chifukwa timakuonani mbuyo mukuti miyezi iyi imene imakhaza kuti yavuta kwambiri ndi njala, January, February, March, mumakhala mukugawa chimanga. Tinene kuti zimenezi zikuchitika chifukwa cha mavuto amene mukumana nawo ndi anthu akuluakulu ena aboma. Well, I think this year is a political year. There'll be elections this year, and some of us, for some reasons, we're always branded as politicians, and yet I'm not a politician. So it's just prudent. Kuti tasiya andale apange kampeni yawo yobwinobwino, asatiganizirepo kena kalikonse amalize. Komanso, since they are promising Malawians solutions, ndi bwinonso kuti mwina tapase mpata kuti this is the right time for politicians to provide the solutions to Malawians. Muwapasa mpata anthu andale. Yeah. Inu ndachipani chanji, Prophet Bushiri? Mmatsatira chipani chanji? I would tell you that I'm not following any party, and I'm not into supporting any party for now. Simunakaponyeko vote. Ino ndi munthu ndinu Malawi, nanunso mmakhala ndi mbali yanu kuti ine chipani ichi ndi chimene ndimatsatira. Well, I have voted before, and this year I will also vote. But knowing that I am a public figure who preaches, who is a leader of both UDF supporters, UTM supporters, MCP supporters, DPP supporters, I wouldn't want to come here and influence people's will. Let people have their choice who to vote. Because if I comment about to vote this one, I might influence other people, because I have got an influence in this country. So I don't want to influence anybody. Let the people go and vote their choice. Mwakhala mukumveka ndi nkhani zokuti mukuthandizapo anthu ena azipani zina muno Malawi. Ndizoona zimenezi? Even if I was doing it, it is actually my right. It's not like it's evil. Yeah, ndimafuna mutayankha kayi pamenepa kuti anthu andalewo mukuwathandizadi ku Malawi kuno. I'm answering that question. Olo kuti ndizoona kuti ndimathandiza anthu andale. I have every right to help anyone. However, I am not doing it. I've never done it, and it's so shocking. A certain guy from MCP asked me a question. Akuti inuyo mupanga support achipani chakuti. Then namuza kuti iweyo ndiwe mkulu wa chipani chanu cha MCP. Munava poso mbiri yokamba kuti ineyo ndimakuthandizirani nthawi campaign. Ndizoona akuti ayi. So, people were just going to come with the stories and think I do that. I don't help politicians. The only help I can help a politician, only help, if a politician can come and say, tukufuna chimanga ku constituency kwatu, kapena tukufuna chakuti, kapena this project to constituency kwatu, I will actually go myself. Kayera karapompo ndi zake zimenezo. Koma ine, I will not gonna even give the politician. I will go and do it myself. So if he will be there, and we see that, I've done that, and some politicians would be there when I'm doing the development. I believe that. So it's not true kuti timapanga sponsor my politicians. You are a man of God. You believe in telling the truth.
Yeah, it's 100% the Do truth. you have political ambitions in this country? I have no any political ambition at all. I don't even think of any political ambition I have in this country. Moti chaka chinocho sitiona a Prophet Bushiri akupikisana nawo kapena akuchita kampeni kuti akufuna aime pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Maybe let me ask you this question. Why do I Yeah, get... ndimafuna muyankhera ngali ine ndili pano kufunsa osati ndiyankheso funso lanu munthu wa mulungu. No, because I have answered this question again and again. But I'm not contesting. I think now, let's be factual. Every interview, this question comes. I'm even now thinking, because why do I get this question all the times? The truth is, I'm not interested. I'm not standing for presidency. I don't think zafika pamene popo mudzuko muno kuti mpaka anthu ngati ifeyo tambo mapanga ma decisions kuti I think let me stand. O sizinafike pamene popo mudzuko muno? No, sizinafike. If situation goes worse, that's when maybe we can be thinking mwina ntangoyimirirato kapena, because let me help my people. I don't think the situation in the country right now has reached a point where people like Leah, like yourself, can say, I think let me help my country. Yeah, ine ndukamba no zainu. Zaineyo zozisiyeni kai koma ndukamba zainu ngati Prophet Bushiri. Sinanga machitachita anu kuthandiza uku, mukathandiza zili pa Facebook kuti anthu amaona kuti yayi munthu ukayambapo zinthu ngati zizi zimakhala zokuti ufuna Malawi akudziwe. Kutsogoloku uli ndi malingaliro ena ake. As I've said, I have no ambitions. As I said, I have no ambitions. Munafikiridwapo ndi chipani china chake kuti tabwerani kuno kuzati so many parties, ngati mtsogoleri wa chipani chathu. So many parties approached me, kuti yayi big parties, and I should tell you that. Zipani zikulu zina zandipangapo approach kuti ukhale running mate. As I'm speaking to you, I've got 2 offers. Kuti mukhale running mate watu, but I said no. All right, because I don't think I've got those ambitions to do that. All right. As I said, Kuti, it can only be if this country can go in a certain level where people will say, you know what, I think let's help. You know me, I love my country. I love Malawi. I don't think things have reached a level where people should make choices. Kuti, you know what, let me just stand and help my country. Zipani zikulu zake ziri munthu wa No, I'm not going to say that. Chabwino zipani zikulu nzingati kuno ku Malawi inu ngati muneneri mumadziwa ziti kuti izi nde zikulu. I don't think I know them. Ine ndisana kambe kuti ku Malawi kuno anthu mwina akamati zipani zikulu. Inotachulani. Yeah, ine sindichula koma ndimafuna inu sinanga mukusungira yankholo ndinuyo mwati muli ndi ma 2 offers. Mukukhalira ndithu maofa awiri okuti mukhale running mate. Zipani zikulu zake ziti. No, I think I will not gonna say that, and I will not gonna answer that. MCP? I will not gonna tell you that. Afford? I will not tell you that. DPP? I will not tell you. UDF? I will not tell you that. But just know, it's a simple issue. We shouldn't be discussing about such type of offers. Okay? As I said, I have no ambition. You're not going to see my face on a ballot paper in 2025, period. But if things goes worse in this country, I promise you, and I should say this, and I'm saying this on the record, in the future, you might see faces like myself appearing on ballot paper. Is that a political statement? But if things go worse in this country, muzationa tinena kuti tupasipa mtima ponde kuti timalingaliro mulina atoto. No, I think I should say this to you, right? I have no political ambition, period. What is your comment on the current economic situation in the country? Very bad, very bad. It's very bad, and I'm not saying this to attack our president. I'm not attacking him, and he knows that I wish him well. I wish him, I wish him to do well, but the situation is bad, okay? Is bad and worse similar? Let's say worse. So you said if things go worse in this country, muzaona anthu ngati feyo tikutuluka. So you are saying that the situation is worse. No. No, there is a moment when actually there's a leadership vacuum. I believe right now, Tindia Sogoleri, DPP, MCP, we've got leaders. Right now we've got options. Either we can vote for DPP, either we can vote for MCP.
they can come up with the solutions. If they don't come up with the solutions, then we can be thinking that in the future. But for now, I think we have leaders. We have got DPP, we have got MCP, we have got UTM, we have got Mai Joyce Banda, we have got so many, we have got Afford, Honorable Shihana, we have got so many options so far. I believe we are not in a hurry. Atsogolero sewa mukuwatchulawo mukuona kuti ali ndi kuthekera kusintha zinthu mmene zili a bad situation that right. is in this country. On condition, because I think right now all politicians munomo Malawi are busy in the campaign, not transforming our country. And I'm saying this without fear or anything. And let me take this opportunity as a man of God to advise you politicians. I'm not a politician, I have no ambitions in politics, so I'm a right person to advise you. Please, politicians, this is the right time. Let's help our country. Let's fix the economy. Time comes in a modern world like now, where we should put politics aside. We have got a problem in Malawi. We have got no food, no forex, no what. We can sit down. Traditional leaders, religious leaders, you politicians, we can all sit down, regardless of your political background. Can you know 4D, can you know MCP, can you know UDF, TNT Kareni Pansi, Tikambirane, good mavuto tili pano power. Tingapange solve remotes. I know it's difficult because you want to win, you want to make other politicians bad, but listen, you don't love Malawians. You don't. If you don't want this to be done, you don't love Malawi. And I'm saying this without fear or anything. I'm saying this today. You don't love Malawians. I don't think the whole country, Leah, I don't think the whole country, don't say, because of zitsiru. We know pena pake andima yango. So if the religious leaders, mafumu, as tumiga mulungu, andale tinga kale pansi, IUTM, IUDF, Ashipani Chanja, MCP, no kaguti kodin, tindima forex issues, tindima vuto aukuzana ndi. I was about to go there. Manena Zogudi, the situation, the economic situation in the country is very bad, is worse. Why are you saying Gudi is worse? Chimeneja kupangisani kuti mufike bona Zogudi, the situation, the economic situation mudziko muno ili worse. Ndijani. Now I will tell you the reason. The reason is every president here in Malawi, amadakhala president amapanga zinthu zake. Okay? Any president who comes here, amona ngati kuti kapanga chakuti pamene chinthu ichi chizafike apa, I will not be a president. Ndamapanga zakuti short term solutions. We don't need short term solutions in our country. You will see kuti mapolisi ambiri amene anapangidwa ndi Kamuzu Banda anasinthidwa ndi Bakiri Muluzi. Policies done by Bakiri Muluzi anasinthidwa ndi Bingu. Policies done by Bingu anasinthidwa Joyce Banda. Policies done by Joyce Banda anasinthidwa ndi Peter Mutharika. Za Peter Mutharika zinasinthidwa ndi Achakwera. So how can we go far? It's like every time we are starting all over again as a country. We need solutions that we need policies. Kind ku parliament kuchituke policy yakuti chikayambika chinthu, okay, on development. I don't know how we can put it, but the biggest problem, a very good example, is in America. In America, alima policy naka kuti samasinthidwa or president atasinthidwa. There are certain policies. I know the other policies which presidents change. Koma pali zinthu zina zake zokuthandiza ziko lolo zimene you can't change. So if we can embrace kuti we should be doing that, I think our country can go fast. Secondly, on issue of poverty alleviation, since we took our independence, the international community, Malawi, timakamba za poverty alleviation. The more we deal with the poverty alleviation, the more our country is actually getting worse. We need a paradigm shift where we should change from poverty alleviation to poverty eradication. We need to find solutions to eradicate poverty. And this is not just managing it. So we need to look at short term, that could be donations, how to eradicate poverty now. Then in medium terms, as a country, we need to invest in education. Because as I'm speaking to you, the education system of our country, singati thandizepo nkena kali konse anthu amapita ku sukulu just to learn, memorize,
come back from school, we need education, innovation, and this will give us a competitive advantage at a global scale as a nation. tikakamba za education Then we'll go IMCP to- will come panopa as we speak akuzani kuti prophet zimene mukambazi ife pano tikumanga masukulu I'm not talking about ife building. pano tikuphunzitsa anthu maluso osiyanasiyana ma technical colleges akuzani zonsezi kuti Let me ifeyo tell you the tikuchita difference. Let me tell you the difference. The difference is poverty has got a cycle. All right? So education is a medium term, not a long term. Education is not a long-term solution for our country. Education is a medium term. But that education must be integrated with the long-term solutions like access to technology. All the education we're talking about here are not something to do with technology integration. Because panopo dziko lonse lapansi, dziko lonse maiko onse kupanga bwino is to do with the technology transformation. We need innovation and technology. Zimene mu dziko muno la Malawi, my university, almost many universities, they're not dealing with it. Okay? I'm glad that we are opening a university at Goshen City. When we build it, we haven't started building it, but our vision is to have courses like AI, courses like technology transformation. We need that in the country. You know, we need things that can transform our country. People don't even know what is a blockchain technology. Most Malawians don't even know how to invest in Bitcoin. Don't even know. So most youths, the only thing they have are the same conventional ways of doing things. But if you go to South Africa, if you go to London, if you go to America, many youths are investing in technology. So as a country, we should look at education, but we should now look at it because there's a medium term in education and again a long term. So long term is the integration of education and technology and innovation. So that would what I'd actually suggest to say we should look at that and then we look at long-term solutions as well. Mining, a good example, mining. Kunoko kumalawi ngatini mine, amango atenga raw products kupita now. So we should be looking at all those type of things in short. nde munakamba ndibwererenso kufunso langa lija kuti the economic situation is worse pamenepo simunafotokoze bwinobwino kuti how worse. It is worse because a Malawian, an average Malawian, is struggling. After devaluation, masalary za anthu sanakwere. Nega mthamandira ndalama 300,000 ngati salary. Okay? Nyumba zinakwera za rent. Koma salary yake sinakwere. Katundu anakwera koma salary yake sinakwere. So it is worse. Secondly, for a farmer, munthu amene amalima kumudzi, he has got 1 acre or 2 acres yachimanga. Fertilizer anakwera. How will they manage that? So for me, not only that, there is no forex. We are not saying this because we are attacking our government. We are saying this is what is happening on the ground. It's just a factual truth. If this government can promise Malawians that they will change things, well and good, let them do it. If another government is promising they will do it, well and good. I'm not here to stand for any government, but I'm saying the reality, we have a problem. Mbuyo mutinakuona niponi nthawi ya zisankho cha ma 2019 munkanenera kuti ayi ngati anthu andala sapange izi ndi zina zotero pano mutautiuza chani ngati mneneri wa mulungu amene mumatero kuti mulungu amakulankhulani komanso za maiko ena takhala mukunena umanena kuti ndikuona wakuti akupambana ndi zina zotero za dziko lino la Malawi ulendo uno mutiuza zotani mukuona zotani? Let me say this to you, okay? The election of this year, it will be, I'm not going to tell you as a prophet, I will just tell you the truth, okay? Not as a prophet, and I have told you already why sindiyankhula ngati prophet, because ndikayankhula, it may have an influence and an endorsement. Kuti Bushiri panga endorse wakuti. Even if I would say it in the name of prophecy, I don't want to do that. If I did that in the past, it was in the past. As I told you, that we have grown. There are mistakes we did in the past, we will not repeat them now. Munaphunzira. There are lessons. I told you already that mistakes I did in 10 years, I can't do them today.
I can give you a prophecy now of what will happen in other countries in politics. But for me to say that in Malawi, then I'm not using wisdom. God gave us wisdom. Mulungu anatipasa nzeru. So for me, at my level, maybe at that time, I didn't have influence muno mu Malawi muno. And then even if I say, anthu amachitenga ngati kuti oh ndineneri ayankhula kuti mulungu ayankhula. Koma at this level, God has raised me at a leadership level. Kuti ndikakamba kena kalikonse muno mu Malawi, it's beyond kuti akamba ndineneri. I am a leader, okay? Many youths look up to me. Many people look up to me. So it would be beyond prophecy. It would be an endorsement. But what I can tell you is the election of 2025 will be beyond. People will not vote for development, and who will not vote because they want this country to transform. People will vote because we know what. That will put us in another big problem. Is that not obvious? Wouldn't the men that Kalira to No. The election of 2019. No. DBP. No. And Habagati, MCP, Dijibani, stronghold yage, ili shigao chabagati. Is that not obvious? Of course, that's the truth. But 2019 election was not like that. It was a decisive election. People had to vote to say we want change. Okay? But this election will not be an election of change. It will be an election of muntu wakwatu. And I'm so worried. I should tell the truth. I'm so worried because Malawi ambiri sazavotera because of policies. They will not vote for that. They will vote for wakwatu. So that is a very big danger for the next 5 years. So it will be now tribal. The tribal will control the election. The tribe will control the election. So it's beyond kuti zisango zina zimakhala kuti of course nthawi zonse kumakhala kuti awa adera ili amavotera uyu koma the election of last time, even anthu aku Blantyre, even anthu aku Mzuzu, even anthu aku noko kulilongwe, they decided much as still more, but there was that national will. Koma this election is my advice to Malawians. Tisavotere chifukwa munthu ndo wakwathu. Tiyeni anthu atamvere onse bwinobwino fundo zawo apanga chani. Then let's make a decision and vote based on what they are telling us they will do. Tiyelekeze kuti zinthu zakhala worse kutsogolo kumene munanena kuti if things become worse zitha kuzatipangisa force anthu ngati ife kuti tizaime. Zitakhala kuti zinthu zafika poteropo. Mungajoine chipani chanji kapena mungachite motani kuyimira kwake mukhoza kuchitira motani. Let's not hope for the worst. So I don't think they will become worse. Let's hope for the better. We are hoping for the better, yes. Yeah. Koma pena umakhala kuli disaster preparedness. Umakhala disaster preparedness kuti tikukonzekera motere. Yeah. Should we expect you starting your own party or joining a certain party? I'm not thinking of politics, period. I'm not thinking of politics, but I'm hoping for the better. I'm hoping for the better. There are moments when there are men of God even in America, who the likes of Martin Luther. There was a moment they had to come out. People, there was oppression. They had to come out. I don't think things have gotten to that level now, and I don't hope they will get there. We have right people. If they can do things rightly, they can manage this country. Pomalizira penipeni pakucheza kwathu anthu amati akakuona na Prophet Bushiri mukudziwa kaleso anthu amakamba zokuti awatu izi mphamvu zimene amagwiritsa ntchito mutumiki ndi zakumidima komanso kuchita bwinoku kumene amakunenako ndi za sataniki. Ino mukhoza kuyankhulapo zotani? Well, I think nayankhulapo sokale earlier on, but the big issue is if ngati kuli mankhwala olemeresa anthu ndekuti Africa ikadakhala dziko lolemera kwambiri kusiyana ndi dziko lonse lapansi. Unfortunately, kuno ku Africa anthu amakonda mankhwala kwambiri koma ndife anthu ovutika kwambiri because the only medicine mankhwala okhawa amene alipo akuti munthu alemere ndi kulimbikira ntchito, period. Ngati satanism kapena ufiti ulipodi olemeresa anthu bweza Malawi ambiri alolemera. Bweza anthu ambiri kunoko ku Africa atalemera. Koma it tells you
kuti it is what makes people to go backward. Anthu adziwe ichi, limbikirani ntchito, gwirani ntchito. Kulibeko za sataniki kuti mukalemera nazo, kulibeko za ufiti kuti mukalemera nazo. Munganakamba kale ifeyo zimene timapanga ife zili pena paliponse, mukhoza kupita pa internet mungopanga Google Bushiri Mines Zambia muziona. Pangani Google Bushiri Investments South Sudan muziona. Tili ndi mafamu, tikumanga Goshen City, timapanga zinthu zambirimbiri. So kuti munthu akambe kuti nza sataniki zikutheka bwanji, timalimbikira ntchito. Ndikukamba panopo sitikumagona usiku ndi masana, tikugwira ntchito kuti mawa tipezeka ngachepe. Mukamba zolimbikira komano timakonani mukuuza anthu anu okutsatirani mu mpingo kuti miracle money, receive your miracle. Yeah. Chakuti I think, is it not contradicting zimene inu mukufotokoza pano zolimbikira ntchito with miracle money and other miracles? Munganakamba kale, I believe in miracles. Ndimakhulupirira kuti mamiracle amachitika. Tikamakamba za miracle money, anthu ambiri samapanga understand what is miracle money. Let me tell you the concept of miracle money. Inuyo muli pamwe ndi kampani, mwasegula kampani yo simukuyembekezera nkomwe kuti muwina contract. Mwawina contract yo imeneyo ni miracle. Ndalama mmene mutenga pamene popozo ni miracle money. You have the money because you had a miracle that happened to you. It doesn't mean kuti ndalamazo zingobwera ngati matsenga zalo mu account mwanu kapena. No. Ndimakhulupirira kuti God can do that. Am I saying that it can't happen? God can make any miracle, but I don't believe that we should be at our houses, sleeping in our houses, and they say, man wapie in our pockets. Ndimakhulupirira kuti ndalama zimabwera ndi miracle. Miracle ikozokhala ntchito yakuti sumayembekezera, ikozokhala project sumayembekezera. Ndikukamba pano ndi program on every Monday dedicated imene ndimaphunzitsa anthu anga how to work hard. For your information, I have written a book called Prophetic Economics and Business Leadership. In that book, if you read that book, you will know how Bushiri thinks and how you can actually make it in a failing and falling economy. So you will know, when you read that book, you will know, I think this guy, he thinks he has got certain knowledge that he has, that we need it. So pomalizira, palibepo za ineyo ndine Mkhristu kwambira ndili mwana. And luckily enough, kayamba kumbukira, kayayi, koma ine ndili mwana, ndili kusukulu ndili mwana. Nabwerapo kusukulu kwanu kuzalalikira. Kumene makumbukirani. Kumene koko nakuona nkono, kusukulu kumene koko nakuona nkono. Ndili mwana tu. Mukulalikira kumeneko. Ndikulalikira. Ndimakumbukira munthu uyu namulalikirapo ine uyu. Koma nthawi imeneyo ndili mwana. Ndimakumbukira. Ndipo ulalikira unagwira ntchito. Ndimakhulupirira choncho. Tifuso ndinkosa inasochera kapena lipobe. No, I don't want to go there. I know you the other side. Komano ndinu munthu amene mmakonda kuziyerekeza. Komano khani ndiyakuti kodakhala sataniki, kodi ku satanikiyo. Kuyambira nthawi imene ndili mwana muja mpaka na lero wa sataniki muno. No. Ulaliki umenewu ndithu ine ndine Mkhristu ndimalalikira za Yesu. Period. Sizingatheke kuti Satana ayazayambe kulalikira za Yesu. Sizachitikapo, sizinachitikepo, sizachitikapo. Ndimalize interview yanga ndimotere kuti inu ngati Bushiri anthu amakuonani kuti ndinu munthu okonda kuzitukumula. Mwina ndisanene kuti amakuonani koma ndinu munthu okonda kuzitukumula. Oh. Kuti china chilichonse basi mmafuna muonekere. Nkhani yomaliza posachedwa pompa ku South Africa anthu amakamba zina za Chris Brown kuti anapita kukapanga few FNB kumeneko. Tinakuona ninu mwabwera the whole prophet pa page pake nkubwera kuti anthu aku South Africa mukamba za Chris Brown inenso ndimazadzitsa kumeneko ku FNB anthu 110, Chris Brown anthu 93,000 mukamba zambiri. How was that connected to you and munalowererapo bwanji nkhani imeneyo? Choyambirira, Chris Brown is way bigger than me. Choyambirira, Chris Brown ndo chuka kuposa 19, number 1. Okay? So that's a fact. Number 2, I cannot compare myself with Chris Brown. Siningazi irekezi olondipa ngono. Chris Brown ndo secular, ine ndine mtumiki wa Mulungu. Khani yayikulu ndiyakuti ngati munthu umamuda munthu, chiminanga yankhule china chilichonse umachiweruza. Munkhani manager anthu ambira mambo hey Bushiri akukamba za Chris Brown chifukwa chani? Chifukwa kuti iwo anthu
sanafune ave uthenga kuti Mulungu, ineyo ndimati chani. zimakukhuzani bwanji kuti basi anthu Ndikupita akukamba kumene. uko inu nkubwera pa Facebook page Eha. yanu nkukamba kuti ine koma ndinatere. Is that not seeking attention from people? Ndikupita kumeneko. So the issue is not about I did this and Chris Brown did this. The issue was narrative, media narrative ya ku South Africa, hate media, which I strongly oppose. You know, when I was in South Africa, there was a machinery inapangidwa raised kuti ilimbane ndi Bushiri imalize. And the machinery imeneyo inapangidwa incorporated ndi azungu one. Chifukwa kuti nali ndi company ku South Africa ko ya mobile ngati mene lili Airtel, mene lili TNM, nali nayo yanga ya mafoni. Imene yoyo azungu ambiri sana sangalale nazo, and them too had a machinery to finish me. Azunguwo, secondly, I had my own civil aviation business. Imene ndipapangisa haya ndege sana sangale nazo. These businesses in South Africa, ask anyone akuwuzani, amapangidwa controlled ndi azungu. Ali yese wakuda. Ndikupita kumeneko. Nde media yaku South Africa ambiri is owned by the whites. Now, let's go into this. Ineyo ntapangisa nsonkhano yamba ku FNB Stadium kunazaza. What did the media write yaku South Africa? Oh, Bushiri, he was blackmailing people. And hanapita umene koko, they are disgruntled. And hanapita umene koko, they are brainwashed. Okay? They didn't look at the economic impact. I brought in South Africa over 50,000 international visitors on that night. Anagonama hotel. There were many things that program was doing in South Africa. They never covered that. The only thing they covered, the whole event, and how Ali brainwashed. Kobra Chris Brown, their covering was they are entertained. So what I was talking there, okay, was good media. Sumnapange cover bwino. I was exposing how bias. Ndino muntu wa Mulungu, Bible imanena kuti zimene mwachita mkono wa manjawo usadziwe. Mumafuna anthu akutamandireni kuti izi zimene Bushiri akuchita kuti No, I think because obviously in the court case, okay, obviously in the court case, this is just to expose the machinery that is in South Africa against Bushiri, period. What I was just trying to do was to expose. It's not a lie that they wrote that about me when I did the event in the stadium. And they wrote good things to say, South Africans were so happy, they are entertained. Who told them that my people who were in the stadium were not happy? For them to say they were brainwashed. Who told them? So media is not supposed to be biased, It's not supposed to. So biasness is against media ethics anywhere else in the media policy. So the reason I posted that, and I'm not apologizing again, I am saying to the media, if they're hearing me, let me even say it in English, that do better next time. If you are covering, do not be covering in a way to promote hate, because it's the same issue that made Donald Trump to almost lose his life in America. When CNN was covering bad things of Trump, certain people took a gun, believing what they were being told will kill Donald Trump. And that in South Africa, what happened? The gunshots will survive. We are talking of you as a man of God. No, forget about a man of God. The issue here is I also have a right to live, and I also have got a right to be covered fairly. Okay? So the issue here is, when we were in South Africa, my church was petrol-bombed because of bad narratives. Okay? Media can destroy you because people will be thinking, muntu huyu Bushiri akuononga ziko ratu, tikaoche chali chichake. People came to burn the church. Why? They are being told by media. So media can destroy you. So when I am a leader, and I want you to know that I've got about 4 million South Africans who go to my church. So as I'm talking to you right now, I've got 4 million members in South Africa. So if I speak, I'm speaking on their behalf. So when I spoke against it, I was telling them to be thinking what they do, because they can cause problems
and even injure other people physically, emotionally, it is not right. And it's against media ethics and policies. Thank you so much, man of God, for your time. Kuti munatilola kuti titha kucheza nanu mu chaka chimenechi cha 2025. No, thank you so much. Tikuyembekezera tsiku limene tizabwereso pano kuti muzatiuze kuti kodi munachoka bwanji mu dziko la South Africa kubwera kuno ku Malawi. No, thank you so much. And thank you all, and thank you everyone else. Thank you. Omo ndimene tamalizira program yathu ya Zodiac exclusive pano pa Zodiac. Program yathu ya lero timacheza ndi Prophet Shepherd Bushiri amene ndi mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG, the Jesus Nation Church, komanso amachita ma business osiyanasiyana amene afotokozera